Good morning, students. The session for second year biotechnology students. Title of the paper is Immunology. Today, the lecture is Cytokines. In Greek, cytokines means movement. They are a glycoprotein. These are a small glycoproteins. They are present in the blood. They can move from through in the body. So they are produced by number of cells. Predominantly, they are in the form of leukocytes. Then they are present in the erythrocytes. So they are involved in three type of interactions. First one is the autocrine, second one is the paracrine, third one is the endocrine. In autocrine, same type of cells. Here they can diffuse the same type of cells. In paracrine, close similarity between the neighboring cells. Approximately, they are moved from the neighboring cells. In endocrine, they are long distance in the distal tubes like circulation. They are long distal tubes. For example, they are in the form of dendritic cells. So these three types: autocrine, paracrine, endocrine. Autocrine means same type of cells. Paracrine means close resemblance in the neighboring cells. Endocrine means long distal tubes. They are first initiated in the year 1950 but popularized in 1966 by John David and Barry Bloom. These two scientists were published and they are doing the experiments regarding cytokines. So these cytokines are very small glycoproteins. They also cell receptor, cell signaling. They can bind into the specific cells. They are bind to the specific cells. They are doing cell signaling and cell receptors. They regulate in the form of maturation of the cells, growth of the cells, and cell population. They regulate growth of the cell, maturation of the cell, and cell population in number. They include in different kinds of cells like chemokines. These chemokines are nothing but interleukin. Interleukins are many proteins are produced by leukocytes and act on leukocytes. In these leukocytes, this name was coined by Dr. Van Priton, is the University of Victoria. So they are in the form of interleukin 1 to interleukin 34. So they are interleukin 1 to interleukin 34. So these interleukins are many proteins are produced by leukocytes and act on leukocytes. They are leukocytes. Then second one is lymphokines. These lymphokines produced activated T cells, primarily helper T cell. They are lymphokines అనేటటువంటివి activated T cells, primarily they are present in the T cell. And macrophages. These macrophages contains B lymphocytes and tumor necrosis factor TNF. They are involved in apoptosis. అంటే ఇవి సెల్ డెత్ లోను, ఆల్జిమర్ డిసీజ్ దగ్గర, క్యాన్సర్స్ దగ్గర ఇవి వర్క్ చేస్తాయి. నెక్స్ట్ they can play a major role in
regulating hematopoiesis, innate immunity, acquired immunity. They can regulating hematopoiesis, they are involved in the regulatory hematopoiesis, innate immunity and acquired immunity. Then in this presence on regulation, according to the regulation, if the cytokines are present, they are called as upstream regulation, they are called positive regulation. If absence of cytokines, they are down regulation, they are negative form. Here regulation is two forms, upstream and downstream. Upstream presence of cytokines, downstream absence of cytokines. Two types of regulations are present. Then they are mainly involved in the movement of cells. These cells are nothing but interleukins. Next, they are involved in immune reactions like regulating hematopoiesis, regulation purpose lo use అవుతాయి. innate immunity లో cytokines అనేటటువంటివి ఇన్వాల్వ్ అవుతాయి. They are small glycoproteins, they can move from one place to another place like autocrine, paracrine, endocrine. Autocrine గా కానీ paracrine గా కానీ endocrine గా కానీ. autocrine అనేది సేమ్ టైప్ ఆఫ్ సెల్స్ లో జరుగుతుంది. paracrine అనేది క్లోజ్ నైబరింగ్ సెల్స్ లో జరుగుతుంది. ఎండోక్రైన్ అనేది లాంగ్ డిస్టెన్స్ ట్యూబ్యూల్స్ లో జరిగేటటువంటిది లైక్ బ్లడ్ సర్క్యులేషన్. Then they are produced by number of cells like predominantly in leukocytes or erythrocytes. So ఇవి సెల్స్ లో ప్రొడ్యూస్ అవుతూ ఉంటాయి. నెక్స్ట్ వీటిని ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, దిస్ ఈస్ ద ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ autocrine, సేమ్ టైప్ ఆఫ్ సెల్స్. Second, paracrine, neighboring cells, and third one, circulating long distal tubes. So, we main movement of the cells, movement lo use avutayi. They can bind specific cell receptors, cell signaling lo use avutayi. ఇవి 1915 లో జాన్ డేవిడ్ అండ్ బ్యారీ బ్లూమ్ అనేటటువంటి ఇద్దరు సైంటిస్టులు దీన్ని ఇనిషియేట్ చేశారు. బట్ పబ్లిష్ చేయడం మాత్రం 1966 లో పబ్లిష్ అయ్యాయి. They can popularized in the year 1966. They regulate maturation, growth, cell population. They include chemokines, interleukins. Chemokines are nothing but interleukins. They are involved in the lymphocytes. They are types according to interleukin 1 to interleukin 34. And lymphokines. So, ఇవి lympokines కింద కూడా యూజ్ అవుతాయి. అండ్ టీ సెల్స్ కింద హెల్ప్ఫుల్ అవుతాయి, మ్యాక్రోఫేజెస్ కింద హెల్ప్ఫుల్ అవుతాయి, ట్యూమర్ నెక్రోసిస్ ఫ్యాక్టర్స్ కూడా ఇవి ప్రొడ్యూస్ అయి ఉంటాయి. సో ద మెయిన్ రెగ్యులేషన్ ఈజ్ regulating the play major role in the regulation of hematopoiesis, innate immunity, acquired immunity. Regulation దగ్గరికి వస్తే presence of cytokines is called upstream regulation. They are positive manner. If absence of cytokines means downstream regulation, it is the negative manner. So according to these, there are movement on motility like if bacteria containing a flagella like motility, as like they can move from move in the body itself. They are move like through blood cells. They are using cell receptors or cell signaling. And innate immunity, acquired immunity, hematopoiesis, and lymphokines, leukocytes, macrophages, like all among these cells, they are involved in the cytokines. Cyto means cell, kine means Greek lo movement, అంటే ఇవి ఒక ప్లేస్ నుంచి ఇంకొక ప్లేస్ కి మూవ్ అవుతాయి. సో దిస్ ఈస్ ద brief introduction according to the cytokines, and next class I will discuss about the types of cytokines and importance of cytokines. Okay students, so the cytokines అనేది సెల్ మూవ్మెంట్ లో ఇన్వాల్వ్ అవుతాయి. దీన్ని గ్లైకోప్రోటీన్ అని పిలుస్తాం. సో నెక్స్ట్ ఇవి ప్రొడ్యూసింగ్ నెంబర్ ఆఫ్ సెల్స్ లో ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి, ల్యూకోసైట్స్ లో ఉంటాయి. నెక్స్ట్ ఇవి దే ఆర్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ 3 టైప్ ఆఫ్ సెల్స్, ఆటోక్రైన్, పారాక్రైన్, ఎండోక్రైన్. ఆటోక్రైన్ అంటే సేమ్ టైప్ ఆఫ్ సెల్స్, పారాక్రైన్ అంటే
క్లోజ్ నైబరింగ్ సెల్స్. ఎండోక్రైన్ అనేది లాంగ్ డిస్టెన్స్ ట్యూబ్. ఇవి స్పెసిఫిక్గా బైండ్ అయి ఉంటాయి సెల్ రిసెప్టార్స్లోను సెల్ సిగ్నలింగ్లోను యూజ్ అవుతాయి. ఇది దీన్ని 1915లో ఆరిజినేట్ చేశారు, బట్ పాపులరైజ్డ్ మాత్రం 1966లో జాన్ డేవిడ్ అండ్ బ్యారీ బ్లూమ్ అనే సైంటిస్ట్. ఇవి రెగ్యులేట్ అయ్యేటటువంటి మేనర్ తీసుకుంటే దే కెన్ మెచ్యురేట్, దే కెన్ గ్రో, దే కెన్ సెల్ పాపులేషన్. అంటే ఇవి సెల్స్లో ఉండి మెచ్యూర్ అవుతాయి, గ్రో అవుతాయి అండ్ పాపులేషన్లో కూడా అంటే నెంబర్ ఆఫ్ సెల్స్ని ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఉంటాయి. దే కెన్ ఇంక్లూడ్ కీమోకైన్స్ అని పిలుస్తున్నాం, లింఫోకైన్స్ అని పిలుస్తున్నాం, మ్యాక్రోఫేజెస్ అని పిలుస్తున్నాం. నెక్స్ట్ ఇక్కడ టిష్యూ ఏమవుతుందంటే టిఎన్ఎఫ్ అంటే ఈ సెల్స్ అనేటటువంటివి ట్యూమర్ నెక్రోసిస్ ఫ్యాక్టర్ కింద ఇన్వాల్వ్ అవుతాయి. ఇవి సెల్ డెత్లోను, ఆల్జిమర్ డిసీజ్లోను, క్యాన్సర్లోను ఇన్వాల్వ్. దే కెన్ ప్లే మేజర్ రోల్ ఇన్ రెగ్యులేటరీ హెమటోపాయిసిస్, ఇన్నేట్ ఇమ్యూనిటీ, ఎక్వైర్డ్ ఇమ్యూనిటీ. నెక్స్ట్ ఇక్కడ మనకి కమింగ్ టు ద రెగ్యులేషన్ ప్రాసెస్, దే ఆర్ టూ టైప్స్, అప్స్ట్రీమ్ రెగ్యులేషన్ అండ్ డౌన్ స్ట్రీమ్ రెగ్యులేషన్. In upstream regulation, they are positive manner if presence of cytokines. If absence of cytokines means they are negative manner, they are called as downstream regulation. Okay students, next class lo meeku types gurinchi explain chestam. Thank you students.